Have you ever wondered what would happen if you stepped into a mirror and entered a completely different world? Let's explore Through the Looking Glass by Lewis Carroll. It is fascinating, symbolic, and slightly confusing novel. So in this video, I will cover the background, plot, major themes, and questions for English Honours and MA students. This novel is published in 1871 and it is a sequel to Alice's Adventures in Wonderland. যদি এই novelটা পড়া হয়নি, then do read the novel before going through this novel. Now, unlike the previous novel, that is Alice's Adventures in Wonderland, যেটা maximum dream এর উপর based, this novel is based on chess game. The whole novel is structured like that, and here Alice enters into a mirror world. Now what happens in mirror world? Everything gets reversed. Logic and time is totally reversed in the mirror world. Now this novel is influenced by Victorian society, লজিক অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স, যেখানে দেখবো লজিকগুলো সব উল্টো। আমাদের রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যা লজিক কাজ করে, মিরর ওয়ার্ল্ডে সব লজিকই উল্টো, ম্যাথামেটিক্স উল্টো। অ্যান্ড সো উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিস ইজ বেসড অন আ ফ্যান্টাসি অ্যান্ড ননসেন্স লিটারেচার genre, where novelটা পড়তে পড়তে we will see that it does not make much sense. It is full of fantasy and it is kind of a dream. তো অ্যালিস বসে বসে ভাবছে যে চেস বোর্ডের মতন যদি বলটা হতো তাহলে কিরম হতো, বা শি ইজ ওয়ান্ডারিং যে মিররের অপোজিট সাইডে কিরকম ওয়ালটা হতে পারে। নাও সো হোয়াট উইল অ্যালিস ডু? ফায়ারপ্লেস চিমনির ওপর অ্যালিস ক্লাইম্ব করে, না দের ইজ এ মিরর অ্যান্ড অ্যালিস উইল টাচ দ্য মিরর। আফটার টাচিং দ্য মিরর অ্যালিস ফিল করবে যে অ্যালিস could actually step inside, and then Alice will step inside. So in the beginning of the novel, at one time we can see that Alice is sitting in her room and then she is entering into a magical world. Now how is that magical world? That magical world is a land designed like a chessboard. The entire land inside the mirror is designed like a chessboard, and Alice herself will become like a pawn, but she desires to be the queen. ও queen যেখানে আছে সেই স্কোয়ার অবধি যাওয়ার চেষ্টা করবে। Now on her journey Alice encounters some strange characters. Now let's see the characters. The Red Queen. The Red Queen is strict and controlling. The White Queen, she is most of the times confused and absent-minded. Tweedledum and Tweedledee. Humpty Dumpty. The Jabberwocky. Now the Jabberwocky is a mythical creature. Now each of the characters, they speak in an illogical or nonsensical manner. They speak in riddles. Now on her journey, Alice faces various challenges. Let's see what are the challenges. First challenge is running fast means staying at the same place in the mirror world. One such example you will find in the novel, যে রেড কুইন আর অ্যালিস একসাথে দৌড়াচ্ছে। তো অ্যালিস শি ইজ রানিং ভেরি ফাস্ট, বাট দেখছে যে একই জায়গায় আছে। So in this magical world, if you run as fast as you can, you remain in the same place. তার মানে এক জায়গায় স্টেশনারি থাকার জন্য খুব জোরে দৌড়াতে হবে। Now this reflects the Victorian society. It is actually satirical. In Victorian society, people used to be very busy without improving. Next challenge is talking backward. People are talking illogically in a reverse backward manner. Humpty Dumpty যেরকম বলছে যে words mean what they choose them to. So কোনো ওয়ার্ডের কোনো ফিক্সড মানে নেই এখানে। Now time move differently. কোনো কিছু হওয়ার আগেই, মানে when something happens in the past, we remember the past events. But in the magical world, people are remembering things before they are occurring. তার মানে cause and effect change হয়ে যাচ্ছে, time reversed হয়ে যাচ্ছে। Now the novel reaches its climax. In the climax, Alice becomes the queen as she reaches the 8th square. Now after reaching, the celebration is very chaotic and confusing.
The guests, they behave very rudely. The guests are supposed to behave politely. এখানে উল্টো, যারা গেস্ট এসছে তারা rudely behave করছে. The foods, they are talking and moving. Now Alice, out of frustration, Alice will shake the Red Queen and suddenly everything will collapse. Then Alice will wake up in her armchair. Now, so everything has been a dream and Alice এবার ভাবছে যে ও হয়তো দুটো কিটেন তাদেরকে রেড কুইন আর হোয়াইট কুইন হিসেবে দেখছিল. And now Alice will remember that in the magical world, Tweedledum and Tweedledee, they said that everything is part of the dream of the Red King. Now the question Alice thinks of, কি অ্যালিসের স্বপ্নে তো রেড কিং ছিল, তাহলে রেড কিং এর স্বপ্নে কি আমরা আছি? Now the novel ends with a question, যেটা অ্যালিসের ড্রিম ছিল নাকি অন্য কারো ড্রিম ছিল, everything that we read in the novel. Now we will discuss the major themes of the novel. First one is reality versus illusion. Alice's journey blurs the line between dream and reality. We often get confused. Logic versus nonsense. Now, this genre proves that the writer or novelist Lewis Carroll was too much interested in mathematics and paradoxes. Growth and identity. We will see that Alice, she is discovering herself. Time and space. Now, it challenges our normal understanding of reality, our normal understanding of time and existence. Power and control. We can see the Red Queen, she is dominating Alice here. So, this shows how authority and power often tries to control the common people. Now, here are some of the major questions for English Honours and MA students. Discuss Through the Looking Glass as a symbolic journey of self-discovery. Analyze the role of the chess motive in structuring the novel. How does Lewis Carroll use nonsense to reflect deeper truths? Discuss the theme of reality versus illusion in the novel. Compare the Red Queen and White Queen as contrasting characters. Now, for the answers of the question, check the description below.